So hi everyone. So we start. Last day we were discussing about last masterclass that was on Tuesday, and we discussed a lot of things, especially uh, with major sections of PTE. We are going to talk about the other aspects as well because we had not covered the other aspects. So we are going to cover this aspect today. So uh, we are going to talk about essays today. Essays, another very important aspect. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അധികം ഫോക്കസ് ചെയ്യാത്തതാണ്. Because it takes time, 20 minutes for a one essay, and we struggle a lot, especially with essay. Problem arises when you start writing an essay, you are not able to implement the right strategy there. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ടോപ്പിക്സ് എവിടെയാണ് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണ്. ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് കോംപ്ലെക്സ്, ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം. ഓക്കെ, ലെറ്റ് മീ ഗോ വിത്ത് ദിസ്. യെസ്, യാ, topics are very common. Okay, you get a very common topic. Okay, so that is not how you have to think so much about a topic and then you have to write. So that is not an issue here. But problem arises when you try to confuse the content with the content. ഇതിൽ എന്താ എഴുതണ്ടേ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. If you are somewhere near to the topic, that is okay. But if you are going like diverted away from the topic, diverted എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിക്കുന്നത്, സ്കൂൾ ഗോയിങ് ചിൽഡ്രന്റെ എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിക്കുന്നത്, ആൻഡ് യു സ്റ്റാർട്ട് റൈറ്റിംഗ് അബൌട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് കരിയർ, then you are off topic. Or you talk about college and education in college, then you go off topic. Or you are talking about government policies about the education, which is nowhere related to school going children, so then again off topic. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, write within the circumference of the topic, whatever it is, ആ റേഡിയസിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോവുക, അല്ലാതെ ഓഫ് ടോപ്പിക് പോകാതിരിക്കുക. ഇനി ആദ്യത്തെ ആസ്പെക്ട്. രണ്ടാമത്തെ ആസ്പെക്ട് ആണ്, നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഡു വി നീഡ് ലൈക്ക് വെരി അഡ്വാൻസ്ഡ് വൊക്കാബുലറി? വൊക്കാബ് ഷോർട്ട് ഫോമിൽ എഴുതാം. ഓക്കെ, അഡ്വാൻസ് വൊക്കാബ് വേണോ? വേണ്ട. യു ഡോണ്ട് നീഡ് അഡ്വാൻസ് വൊക്കാബ്. വൈ? ബിക്കോസ് plain and simple language can help you out more. Plain and simple explanation can help you out more. But when we start thinking like, oh, ഇത് PT exam ആണ്, എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് വലിയൊരു ബോംബാർഡഡ് വൊക്കാബ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം, വേണ്ട. So then another portion is that you don't require a very bombarded language. Okay, you never require a bombarded language. Advanced vocab വേണ്ട. ഭയങ്കരമായിട്ട് സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജ് ആണോ? അല്ല, സംവെയർ ഇന്റർമീഡിയറ്റിൽ നമുക്ക് ഇത് ഒതുക്കാം. ഓക്കെ, ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഇൻ ദ സെൻസ് ദാറ്റ് യു ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട്, നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്ലെയിൻ ആൻഡ് സിമ്പിൾ പ്രൈമറി സ്കൂളിലെ ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കില്ലല്ലോ. സോ ദെൻ ആ പ്രൈമറി സ്കൂളിലെ വൊക്കാബ് ഉപയോഗിക്കില്ല. വൊക്കാബുലറിയുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്, സെന്റൻസ് ഫോർമേഷന്റെ അല്ല, അതിലേക്ക് ഞാൻ വരാം. സോ ദെൻ യു വിൽ യൂസ് നോർ എ പ്രൈമറി ലെവൽ ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് vocab nor a advanced level of vocab. So where do we stand? We stand somewhere between intermediate level, and that should be one of the areas that you need to focus. Appo ആദ്യത്തെ കാര്യം, you are focused on what are the topics, common topics ആണ് വരുന്നത്. appo you need not worry about that. Confusing content, don't write confusing content and go off the topic. Relevancy ഫാക്ടർ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. റെലവെന്റ് ഫാക്ടർ, ഇതിന് പറ്റിയ ഒരു പോയിന്റ് ആണോ ഞാൻ എഴുതുന്നേ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ സെന്റൻസ് ഫോർമേഷൻ. ഓക്കെ, സെന്റൻസ് ഫോർമേഷൻ നല്ല പ്രോബ്ലം അറൈസസ് വെൻ കൺജങ്ഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കൺജങ്ഷൻ adverb conjunctions or plain simple conjunctions, and because അങ്ങനെ so also അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ
ഈ ഒരു റെഫറൻസ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ക്ലാരിറ്റിയിൽ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ആസ്പെക്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ ആൻഡ് സിമ്പിൾ കൺജങ്ഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. ഹൗവർ, therefore, moreover അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകണ്ട. സോ എസ്സേയിൽ വരുമ്പോൾ കുറേ നമ്മൾ കൺജങ്ഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് വെരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സെന്റൻസ്. നിങ്ങളുടെ സെന്റൻസിന്റെ ലെങ്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് എടുത്ത് അസസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇസ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് റേഞ്ചിങ് സംവെയർ മോർ ദാൻ 2 സെന്റൻസ്, 2 ലൈൻസ്, 2.5 ലൈനൊക്കെ എത്തുന്നുണ്ടോ? ആ 2.5 ലൈൻ എത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ലൈക്ക് ഫ്യൂസ്ഡ് 2 or 3 sentences together and tried to create our own type of versatility in the sentence, and which is not even understood by the computer nor by the examiner, but it is only understood by you. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരരുത്. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, when we are trying to write something that is very much relevant with sentence. Okay, very much relevant to the sentence. Do not go off the topic. ഈ ഒരു ഓഫ് ദ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെന്റൻസ് എഴുതി വരുമ്പോൾ വി ടെൻഡ് ടു ഗോ ഓഫ് ദ ടോപ്പിക്. ഓർ വെൻ വി ആർ റൈറ്റിംഗ് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് വരുമ്പോൾ ഓഫ് ദ ടോപ്പിക് പോകാം. ഈ 2 കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഓഫ് ദ ടോപ്പിക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, വെൻ യു ആർ റൈറ്റിംഗ്, വെൻ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ടൈം മാനേജ്മെന്റിന്റെ കാര്യം ഞാൻ വരാം. അപ്പൊ സെന്റൻസ് ഫോർമേഷൻ എപ്പോഴും കോംപ്ലക്സ് സെന്റൻസ് എഴുതാൻ നോക്കുക. കോംപ്ലക്സ് കോമ്പൗണ്ട് സെന്റൻസ് എഴുതാൻ നോക്കരുത്. കോംപ്ലക്സ് കോമ്പൗണ്ട് സെന്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, സ്കൂൾ ഗോയിങ് ചിൽഡ്രൻ should have a proper uniform to inculcate better like dressing habits എന്ന് പറയും. സ്കൂൾ ഗോയിങ് ചിൽഡ്രൻ ഷുഡ് വെയർ യൂണിഫോംസ്. അപ്പൊ ഷുഡ് വെയർ യൂണിഫോംസ് വരെ ഒരു സെന്റൻസ് ആയി, ഒരു സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് ആയി. ടു ഇൻകൾക്കേറ്റ് ഗുഡ് ഡ്രസ്സിംഗ് ഹാബിറ്റ്സ് ഓർ കൾച്ചർ, ഡ്രസ്സിംഗ് കൾച്ചർ എങ്ങനെയാണ് ആ സെന്റൻസ് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. ടു ഡ്രസ്സിംഗ് കൾച്ചർ, ഡ്രസ്സിംഗ് കൾച്ചർ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ടു ഇൻകൾക്കേറ്റ് എന്ന് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തു. ടു ഇൻകൾക്കേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ എന്താണ്, ഐ ആഡഡ് സംതിങ് ടു ആഡ് വാല്യൂ ടു എ സിമ്പിൾ സെന്റൻസ്. അപ്പൊ എന്താണ്, അത് കോംപ്ലക്സ് സെന്റൻസിന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വന്നു. ഇനി കോംപ്ലക്സ് കോമ്പൗണ്ട് സെന്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇതിലും വേറെ ഒരു സെന്റൻസും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് ഒറ്റ ആശയം ഒരു സെന്റൻസിൽ കൊണ്ടുവരും. സോ ദെൻ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് ലൈക്ക് 2 സെന്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ 2 സെന്റൻസ് 2 ലൈൻസ് ആയിട്ട് വരും, നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വരും. അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. സിമ്പിൾ ഒരു ലോജിക് കോംപ്ലക്സ് സെന്റൻസ് വരെ എത്തിച്ചാൽ മതി, അതിനേക്കാളും മുകളിലേക്ക് എത്തിക്കരുത്. സോ ദെൻ യു ആർ വെരി മച്ച് ഓക്കെ വിത്ത് വാട്ട് യു ആർ എക്സ്പ്ലെയിനിങ്. ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. That's what you have to start doing. Otherwise you may miss important things. Okay, അപ്പോൾ സെന്റൻസ് ഇതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ഇനി നെക്സ്റ്റ് is when you start doing this simple sentence, next is the spelling. Okay, അപ്പോൾ ഞാൻ എക്സാം പ്രിപ്പറേഷൻ ബാച്ചിൽ സ്റ്റുഡൻസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടതാണ് THERE, THEIR. നമുക്ക് രണ്ടും എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ IER. നമുക്ക് 2 രീതിയിലേക്ക് സെന്റൻസ് വരുമല്ലോ. അപ്പൊ there THEIR ആണോ IER ആണോ, അവിടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ. പിന്നെ THERE എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവിടെയും കൺഫ്യൂഷൻ വരാം. നമ്മൾ എഴുതി വരുമ്പോൾ then you feel that this is better or this is apt, but is it apt according to the sentence? അവരുടെയാണോ, അല്ലെങ്കിൽ there is a confusion between EI or IE, ERE എന്ന് കൺഫ്യൂഷൻസ് വരാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോൾ റൈറ്റ്, ഇഫ് യു ആർ ഹാവിങ് എ കൺഫ്യൂഷൻ വിത്ത് സിമിലർ സൗണ്ടിങ് വേർഡ്സ്, avoid that word and restructure a sentence or reconstruct a sentence. നമ്മൾ കൺഫ്യൂഷനിൽ പെട്ട് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നേക്കാളും ബെറ്റർ, ഫാർ ബെറ്റർ that you avoid that word itself, vocab itself, and reconstruct it. That is how you need to develop.
അല്ലാതെ സ്പെല്ലിംഗ് ഞാൻ തെറ്റുന്നു, എനിക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നെഗറ്റീവ് മൈൻഡ് സെറ്റിൽ നമ്മൾ വേർഡ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ യു ആർ ഓൾമോസ്റ്റ് ഗോൺ. എന്താ വെച്ചാൽ വൊക്കാബ്, വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ്, നത്തിങ്, ഒരു വേർഡ് അല്ലേ. ഇതുപോലെ പല വേർഡ്സും നിങ്ങൾ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ എന്താ, വൊക്കാബുലറി മാത്രമല്ല അവിടെ മിസ്റ്റേക്ക് വരാൻ പോകുന്ന കോഹറൻസ്, സെന്റൻസിന്റെ ഒരു കണക്ടിവിറ്റീനെ ബാധിക്കും. അത് മാത്രമല്ല ഗ്രാമറിനെയും ബാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടി ആവുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇത് സിങ്ക് ഇല്ലാതെ പോകും. അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓക്കെ, നൗ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബ്ലം വിത്ത് കോണ്ടന്റ്? കോണ്ടന്റ് നമ്മൾ റെലവെന്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ ഇസ് ദർ എ പ്രോബ്ലം? കോണ്ടന്റിന് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ 2 മാർക്കാണ് ടോട്ടൽ മാർക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ. 2 മാർക്കാണ് ടോട്ടൽ 15 മാർക്സ്. അപ്പോൾ 2 മാർക്കാണ് നമുക്ക് കോണ്ടന്റിൽ കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ കോണ്ടന്റിൽ മിസ്റ്റേക്ക് വരാതെ ബാക്കി എല്ലാം ഞാൻ കറക്റ്റ് ആക്കിയാൽ ആകുമോ? അതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം. ഞാൻ AI-യുടെ അസസ്മെന്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി. ഫോം എറർ ഓർ കോണ്ടന്റ് എറർ, ഫോം എറർ ഓർ കോണ്ടന്റ് എറർ, ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നില് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഫോം എറർ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ 200 വേർഡിന് താഴെ, എസ്സേനെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു എസ്സേ 200 വേർഡിന് താഴെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇമെയിൽ ആണെങ്കിൽ യു ആർ റൈറ്റിംഗ് മോർ ദാൻ 300 വേർഡ്സ്. ഇനി ഇമെയിൽ ആണ്, നമ്മൾ ഇമെയിലിന്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലും കൂടി എടുക്കാം. ഇത്ര നേരം ഞാൻ അക്കാഡമിക്കിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. കോറിന്റെ കാര്യം പറയാം. കോറിന്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, if you are writing, if it is like a complaint letter to your landlord, to the landlord, and you're writing a complaint letter, and this you make it to a complaint letter to your friend, not a complaint letter but an appreciation letter, content zero ആണ്, content relevant അല്ല. ഇതില് content relevant അല്ലെങ്കിൽ it creates, like it becomes zero. Then none of these criteria, the spelling nor any other aspect will be assessed. നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഓക്കെ ആയിരിക്കും, ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഇഫ് ദ കോണ്ടന്റ് ഇസ് നോട്ട് ഓക്കെ, ഇഫ് ദ ഫോം ഇസ് നോട്ട് ഓക്കെ, 80 വേർഡ്സിന് താഴെ, ഇമെയിൽ ആണെങ്കിൽ 80 വേർഡ്സിന് താഴെ 120 വേർഡ്സിന് മുകളിലാണ് എഴുതുന്നത് വെച്ചാൽ ഫോം എറർ വരും. ഈ ഫോം എറർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ then you are assessed that you don't know the